Hola, soy Robin de The Ocean y estáis escuchando a Doom and Stone Latinoamerica. Hola, bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y es un placer estar con todos ustedes como cada semana. El día de hoy tenemos una entrevista con Robin Staps. Él es fundador de la banda The Ocean, que llevan ya 23, casi 24 años de carrera en esto del post-metal, un género que ha ido tomando fuerza con el paso de los años. Bandas como Neurosis, Amen Rap, Pelican, Russian Circles, Cult of Luna han cambiado el curso
de la música melancólica, lenta, pesada, psicodélica. Así que vamos a platicar con él el día de hoy. Hello, Robin. Welcome to the show. Thank you very much. The first question is related with your background. So can you tell us if you remember which band or artist has a significant impact on you? Oh, I sure do, of course. Well, to be honest, my very first ever concert was Bryan Adams. That was something that my dad took me to in the 80s. And that was my first live rock show where I ended up being front row and surrounded by a sea of people and getting excited. And then my first real love of guitar music was Guns N' Roses. So Appetite for Destruction was a huge album for me, and I saw them live in 1991 in my hometown in Germany, basically, in a big stadium, and I was a fan to the degree where I knew all the lyrics of every song. So yeah, that was my my first real love with heavy, well, not really heavy, but let's say rock music, you know. And then I discovered heavier stuff through that in the early 90s. Bands like Helmet coming up and combining groove and heaviness somehow. And then that first wave of what they called crossover back then. And it was not a curse. Nowadays it's a curse, but back then it was actually an interesting approach to music. Bands like Biohazard and Helmet. And through that I came into hardcore and discovered Sick of It All and all the New York hardcore stuff. And that was a game changer for me. So I really got into the hardcore scene in like 92, 93, 94 and went to a lot of shows. And that was also the time I started playing music myself. Wow, that's amazing. You had the opportunity to catch a lot of great bands there, especially Helmet. It's one of my favorites, definitely. And well, now I want to ask you, how does your passion for exploring the history of air through different stages translate into the music and concepts for your different albums? I know you're very, very specific, very thematics for each era. So tell us about this, please. Right. So you're talking about Phanerozoic 1, 2, and Precambrian. So yeah, those records have a concept that is basically like based on Earth's history and paleontology, for which I have always had a profound interest. I studied geography and philosophy. And so I have been somehow exposed to that already during my studies. And I've always found it incredibly intriguing to remind yourself how old Earth really is and how thin that time span that humanity has been on the face of this Earth is compared to the massive body of Earth history before that. I've always found that very intriguing. And at one point, I felt like I want to dedicate a record to that. And well, that was Precambrian in 2007, basically. And that record was already written and the concept was kind of applied to that in hindsight, more or less. And then 10 years later, when I wrote the material for Phanerozoic 1, I felt that it connected well musically with Precambrian. And there were some parts that reminded me of that. And so I felt like I wanted to continue that again, basically with the next consecutive chapters in Earth history, namely the Phanerozoic chapter. And this is what became these records, Phanerozoic 1 and 2. I have to say that it's not been a case where the concept was there first and then I wrote songs for each era or geological period, kind of like audializing what was happening during those periods. It's always been a case of the music being written on its own, and then the lyrics were always the last chain, the last part of the chain, basically, that were written. So it is definitely to not always be taken literal. It's not a record about like volcanic eruptions or rocks flying through the air. There are always like more personal and philosophical aspects of the lyrics that are straying away from this strict Earth history concept. So we use that more as a backbone, as a guideline, and we use it in a lot of metaphory and a lot of imagery in the lyrics that, you know, we always go back to. And so it's kind of like a structural corset. And then each song or each track intentionally strays away from that and explores different routes and different topics. Not only, tackling the creatures and the events in Earth history, but also applying that
to the human age, of course. Wow, that's really incredible. I love that your music is connected to science and philosophy. So I would like to ask you about your new album, Holocen. Is the period when the Homo sapiens developed and became the dominant species, altering the course of the planet. So can you tell us which specific period of the Holocen the album focus on? Holocene is more of a metaphorical record about the modern age, about the very latest chapter in Earth's history. It's actually, it's subdivided into what they call the climatic ages, which are the subtitles on that Holocene record. But it's in a more broad sense, really an album that was written during the pandemic and that is lyrically tackling a lot of the weird things that were going on around that time, and also analyzing our current day's society based on Guy Debord's book, The Society of Spectacle, which he wrote in 1967, and which seems to me almost prophetic these days, because it feels like he's talking about the modern day social media and Instagram and YouTube society, the power of the image in our communication. But that was all written long before the days of the internet. So this is kind of like the backbone for Holocene. We've taken quotes from that book and kind of like splattered them across the booklet of the vinyl and CD editions. But there's a lot of original text from that book in the lyrics too, especially the songs Pre-Boreal and also Boreal and Peribiosis. And so we've taken that kind of like as the guideline. So it is the last chapter in Earth history. It is dealing with humanity, but more particularly with the most recent epoch of humanity somehow. And that being said, all songs have their own agenda. In a way, it's a very postmodern record because it's following the credo of multitude rather than singletude of opinions and approaches and all of that. So every song is really dealing with its own topic, and it's essentially a collection of songs rather than like a long flow or a long line like our Nature album was, that was all written in one go as one piece of music. Holocene is different. It was all isolated tracks. They were written like that, and each one has its own agenda, basically.
Hi, I'm Ethan from Primitive Man, and you are listening to Doomed and Stoned Latino America. Estamos de regreso aquí en su Doom and Stone Latinoamérica. Seguimos platicando con Robin de la banda The Ocean y por supuesto este increíble sello Pelagic Records. Y bueno, siempre queremos conocer el background, el pasado, cómo se adentraron en la música, qué banda o cantante los inspiró, los impactó cuando eran niños. Y en el caso de Robin, él dice, bueno, voy a ser muy honesto contigo, mi primer concierto fue Bryan Adams, mi papá me llevó allá en los años 80 y bueno, en ese concierto terminé hasta la primera fila rodeado de una multitud de personas y yo estaba muy emocionado y bueno, desde ahí pues mi amor por la música nació. Y para descubrir algo más pesado, pues bueno, fue a través de los Guns N' Roses del disco Appetite for Destruction. Fue un disco enorme para mí y los pude ver en vivo en 1991 en mi ciudad natal en Alemania. Así que pues bueno, eso fue mi primer amor real hacia el rock and roll. Pero después descubrí pues en los años 90 otras bandas más pesadas como Helmet, que bueno, combinaban lo pesado con ritmos ahí pues más gruberos, entonces pues fue algo muy increíble. También escuchaba mucho Biohazard o Psychofirol, toda esa nueva camada de bandas de Nueva York de hardcore, así que entre los años 92, 93 y 94 yo fui a un montón de shows y bueno, fue como empecé a adentrarme ya en una escena underground, una escena diferente. Y pues bueno, The Ocean es muy conocido por esta relación que tiene con la paleontología, con estos álbumes temáticos enfocados en las diferentes eras o historia de la Tierra como planeta, no como especie, como humanos, sino más bien como planeta. Entonces, pues bueno, dice, si estamos hablando de eso, pues seguro te refieres al Fanerozoico, que es el Fanerozoic 1 y 2, estos discos, y también al Precambrian, que es el Precámbrico. Y pues bueno, aquí tenemos que rodar nuestras clases en la primaria. Por supuesto, vamos a echarle un ojo a esos libros de texto. Pero bueno, dice, yo al final de cuentas era muy apasionado de estos temas porque estudié geografía y filosofía. Entonces yo siempre me pregunté pues cómo era la historia de la Tierra. Nos dábamos cuenta, o me daba cuenta más bien, que la historia de la Tierra es muy larga, es muy increíble y el papel que jugamos como especie o la historia de los humanos es diminuto, es casi nada. Entonces, ¿cómo poder trasladar esos conocimientos y toda esa visión a la música? Pues bueno, fue como un momento de decisión, ¿no? Un momento de cómo adentro esto en algo que amo, que es la música. Entonces, así fue como nació el Precambrian, que es este maravilloso disco que sacó en el 2017 me parece, o no, 2007, mentira. Y bueno, este disco pues se complementa justamente con el Fanerozoic, que sería el periodo fanerozoico. Y pues bueno, yo creía que que había una conexión en cuanto a los sonidos, en cuanto al discurso. Entonces fue cuando ya empecé a hacer una serie de discos enfocados en estos temas. Y dice, pero debo decir que si bien los títulos están enfocados como a la historia de la Tierra, a la paleontología, cada track está diseñado de una manera diferente. Entonces cada música se escribe por sí sola y pues tiene pues letras diferentes. No todo está referente como hacia la misma historia de la Tierra o hacia el mismo periodo geológico al cual se refieren. Así que eso es algo pues muy importante porque pues no siempre estamos hablando de erupciones volcánicas o rocas volando por el aire. Siempre hablamos de cosas diferentes, como cosas más personales, más suaves, y a veces las letras incluso se alejan del concepto estricto de la historia. O sea, no están hablando como de una explosión de un volcán en este periodo específico, sino que hablan de algo más. Entonces, pues bueno, cada pista está intencionalmente desviada también pues por su misma naturaleza. Así que pues por supuesto le encanta todos estos temas, pero no siempre las letras o las canciones están enmarcadas dentro de eso. No son discos tan conceptuales como pensaríamos realmente. Entonces, pues bueno, justamente hablando de filosofía, de ciencia, pues le quería preguntar sobre este nuevo álbum, el Holoceno o Holocen, que es el último periodo de la historia de la humanidad, o es donde los Homo sapiens se desarrollan como especie, como cuando el Homo sapiens empieza a tomar las riendas del planeta.
Y pues yo le quería preguntar sobre este periodo en específico, qué nos podía decir sobre este álbum y por qué, y si con este álbum se cierra como el periodo de historia de la Tierra. Y dice Robin, bueno, el Holoceno es un disco más metafórico, dice, más enfocado en la era moderna, y dice, es el último capítulo en la historia de la Tierra, pero en un sentido más amplio es el álbum. Este álbum se escribió durante la pandemia, ya que en aquel tiempo pues estaban pasando muchas cosas extrañas en la sociedad. Y pues bueno, esto me recuerda mucho a un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, que escribió en 1967, y me parece un libro casi profético porque pues habla mucho de temas, ¿no? De la actualidad, como la pandemia, las redes sociales, como el Instagram, el YouTube, el poder de la imagen en la comunicación. Así que pues esto es algo muy impactante, y ese es el trasfondo real de este disco llamado Holoceno. Y tomamos varias citas de este libro y los pusimos en los diferentes bucles del CD, del vinil, y también en algunas canciones como Preburial, Boreal y Turbulences. Así que pues bueno, hemos tomado pues mucha inspiración de este libro. Así que pues bueno, si pueden, búsquenlo, léela, se llama así La Sociedad del Espectáculo, un buen libro. Y pues bueno, justo este último disco es de carácter más experimental, un carácter más artístico de alguna forma, y no tan ñoño como los pasados. De alguna forma es lo que trata de explicar Robin. Entonces, pues bueno, cada tema o cada canción está estructurada de una forma muy diferente, y pues bueno, es como si fuera una sola pieza, ¿no? O sea, dice, sí hay diferentes canciones, pero tú lo debes de escuchar como si fuera una sola pieza, y ese es el objetivo del disco básicamente, ¿no? Y pues ya que estamos en temas tan profundos, le preguntamos a Robin, oye, pues, ¿cómo te imaginas a la humanidad, el futuro de la humanidad en unos 100 años? Ahora estamos pasando por tiempos muy complicados, estamos, no sé, falta de agua, problemas sociales, guerras, una esclavitud moderna, adictos a las redes sociales, a la modernidad, no sé, una sociedad de consumo. ¿Cómo crees que va a ser la especie? ¿Crees que sobreviviremos como especie? ¿Cómo va a ser la sociedad? Y dice Robin, y esto es muy importante, tome nota. Dice, no intento ser un profeta, no intento predecir el futuro, y si lo hiciera probablemente se vería bastante sombrío, pero bueno, todavía tengo un poco de esperanza, y creo que el intelecto humano es la solución a todos los problemas que tenemos. Creo que se puede definir la inteligencia como la capacidad de aprender de nuestros errores, y creo que eso es posible, aunque hay muchas señales de que esto pues no está sucediendo realmente, ¿no? Sobre todo en temas como el cambio climático. Y dice, sabemos que estamos pasando por situaciones muy complejas, no sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde va el futuro, pero creo que si seguimos con este tipo de progreso, en unos 20 o 30 años, pues no van a ir las cosas muy bien, ¿no? Y dice, y habla un poco más como del tema de la política aquí, Robin, ¿saben? Dice, tenemos instituciones como la Unión Europea o la ONU que pues sí son mundiales, pero juegan bajo ciertos intereses, ciertas zonas a veces son bloqueadas, y pues hay una guerra constante ahí, ¿no? Dice, vean el problema entre Rusia, China y Estados Unidos. La verdad es que yo no me puedo imaginar a estos países llegando a un acuerdo, y sobre todo en temas climáticos, políticas climáticas. Así que quizás esto no vaya a suceder, y pues estas tensiones se agraven. Así que el futuro no es realmente muy esperanzador, pero mira, si miras la historia de la Tierra, también es interesante que hayamos pasado por muchos problemas climáticos muy dramáticos, pero bueno, se refiere más a la Tierra y más que como especie. Y dice, hace miles de años, pues antes de que pues estuviéramos nosotros aquí, pues la Tierra ya había tenido muchos problemas, ¿no? Entonces hubo una época en la que el 90% de la vida en la Tierra se extinguió, y aún así se sobrevivió, la Tierra se volvió a poblar de nuevas especies, se renovó. Así que creo que eso va a pasar de alguna manera. La vida es constante, y pues a pesar de que haya cambios dramáticos, pues la vida no va a desaparecer. Quizás la especie desaparezca, pero no la vida en la Tierra, y eso es algo importante. Entonces es como muy profundo todo el análisis que hace Robin. Como especie, no sé si lo vamos a lograr, y menos en estas condiciones, pero si se habla de vida y como planeta, es muy probable que continúe aunque la especie ya no esté aquí. Entonces, pues bueno, sobre esto, pues bueno, le agradecemos mucho a Robin. Le digo que pues gracias por traer el tema de la ciencia y la música, y que la gente pues puede de alguna manera
aprender cosas nuevas. Cuando tienes curiosidad de qué solo lo sé, ¿no? De qué se trata esto y googleas un poco, eso es un cambio, ¿no? Desde ahí se está haciendo algo con el arte y pues bueno, le agradecemos mucho. Y hablando como de temas filosóficos, pues le preguntamos qué acciones o valores guían su vida diaria y bueno, dice, eso no es tanto una pregunta filosófica, sino más bien es una pregunta personal, que sí tiene una relación con la filosofía, pero a pesar de esto, pues bueno, puedo decirte que la clave es ser honesto, ¿no? Ser honesto con todos a nuestro alrededor, no solo con nuestras familias o amigos. Pero aquí hay un problema, porque la honestidad a veces no le gusta a todo mundo, a veces no le gusta a todos escuchar la verdad, es incómodo, pero al final de cuentas pues es parte importante. Dice, creo que Nietzsche lo mencionó muy explícitamente alguna vez, que es imposible pasar por la vida cotidiana sin mentir. Sí, y mentimos todo el tiempo. Dice, son esas pequeñas mentiras las que hacen que la vida sea funcional, esas pequeñas sonrisas. Y si lo piensas, pues no decimos lo que creemos realmente, lo que pensamos realmente. Si esto pasara, nuestra vida sería una guerra constante al final de cuentas, porque si dices lo que crees y no puede ser tomado a veces de la mejor manera, entonces tenemos que mediar a través de la mentira. Así que, pues bueno, eso es un enfoque pues quizás un poco complicado, pero creo que hay que encontrar el equilibrio adecuado entre ser honesto y pues bueno, también el ser incómodo, ¿no? Dice, creo que lo que Nietzsche mencionó ahí es algo muy cierto y es algo que yo aplico en mi vida diaria, la honestidad. Y pues bueno, entender, ¿no? Que esto es un mundo de ficción y pues que tenemos que fingir ciertas cosas. Y bueno, yo también le digo que ser honesto creo que es muy importante y pues yo agrego algunas cosas, ¿no? Algunos valores que considero importantes como pues la honestidad, también la amabilidad, apoyar a tus vecinos, apoyar los mercados locales, ser voluntario en alguna organización y pues bueno, ese es como mi punto de vista. Y bueno, después de esto le preguntamos sobre Pelagic Records, que es uno de mis sellos favoritos y le ha dado la oportunidad a muchísimas bandas alrededor del mundo. Ha editado bandas que yo amo totalmente y he descubierto muchas otras. Un ejemplo claro es My Sleeping Karma, así que le preguntamos un poco sobre la historia y qué planes tiene con la disquera. Y dice, bueno, planes tenemos muchos lanzamientos. Dice, vamos a lanzar varios discos y este proyecto lo empezamos entre 2016 y 2017 y creo que vamos a continuar por mucho tiempo. La verdad es que no me va haciendo otra cosa en este momento. Dice, el sello lo empezamos realmente en el año 2009 cuando lanzamos el álbum Oceans Fluxion y pues bueno, antes de firmar con Metal Blade pues decidimos cómo hacer, pues plantearnos, ¿no? Si valía la pena hacerlo y como que Metal Blade también en ese momento no estaba muy seguro de hacer el lanzamiento y pues Metal Blade nos dijo, oigan, pero pues ¿por qué no hacen ustedes su propio disco, su propia disquera y lo lanzan de esa forma? Así que pues bueno, empezamos a hacer pequeñas producciones en CDs y pues bueno, si te soy sincero, pues tengo un sótano lleno con estos discos, con muchos discos, específicamente y dice, pero pues no fue como una prueba y error. Al final de cuentas, si bien no fueron las mejores ventas, esto nos ayudó a entender y abrir las puertas a una forma de trabajar, ¿no? De ver el mercado. Entonces, pues bueno, con Pelagic empezamos a trabajar y poco a poco ha ido creciendo. Hemos editado un montón de bandas. Ahora tenemos que sacar un 7 pulgadas de God is an Astronaut. Y pues bueno, también Paul, que trabaja con nosotros, es nuestro baterista, forma parte de la familia de Pelagic y esto ha crecido de una manera tan grande. Ahora pues ya tenemos que pagar seguros, tenemos personal que trabaja con nosotros. Cuando no estoy de gira, pues bueno, estoy en el sello y creo que esa es la mejor forma porque no me puedo imaginar estar siempre de gira. La verdad es que Pelagic es mi trabajo pues de planta, al igual que The Ocean, pero más el sello y pues bueno, le dedicamos mucho tiempo aquí, así que pues bueno, eso es en cuanto a Pelagic y dice siempre es bueno tener un equilibrio, es saludable tener la banda, turear, hacer discos, pero también poderlo editar con la disquera, entonces es un buen equilibrio. Vamos a escuchar esta última parte de palabras de Robin y ya regresamos para cerrar esta maravillosa entrevista aquí en Doom and Stone Latinoamérica. Trépele, sáquese algo, ya se la sabe. Gózala.
Hey people, this is Hanno from Mantar, and you're listening to Doomed and Stoned Latin America. Well, you spoke about humanity in modern times and its impact on the planet. It's astonishing to witness the development we achieved, globalizing the world and erasing the cultural difference in less than 100 years. Now, everyone is connected through the social networks, through cell phones, etc. As a species, we have reshaped this planet and are facing a crisis, especially in terms of climate. There are increasing conflicts over basic resources such as water, and I would like to hear your thoughts on this and what you believe in the future of the species. Do you think we will survive? Well, I try not to be a prophet and predict the future. I can't. And if I did, then it would probably look pretty grim. But I also still have hope. And I believe in the power of the human intellect and intelligence. And I think you can define intelligence as the capacity to learn from our mistakes. And I believe that is possible, although there's not many hints that it's currently happening, especially in the face of the climate change debate. You know, we all know what's going on. We all understand the implications. We all understand where it's going to take us to in a very, very short, distant future. And still, we continue along the path that we have treaded for the past 20 or 30 years with very minimal progress, really. And well, this is because of many things. It's just incredibly complicated to arrive at binding multinational agreements. We have institutions like the European Union, for example, but they're always just a summary of interests in a particular area of the globe. There is the UN, which is not very powerful, and that would be the only institution to really control that because it's a global topic, and there's always going to be parties that block the progress of any attempts being made there. So this is what makes it just politically incredibly challenging. And in the light of the climate change debate, it's simply not an option not to resolve that. That is the problem, And so this is where I see dark skies ahead, because I don't see Russia, China, and the US agreeing on climate policies in the near future. It's just not going to happen, and especially not with tension in many other political areas, when it can also lead to just like this attitude of I'm not going to agree with this just because. And I don't see much hope on that end. And this is exactly what is necessary, unfortunately, in order to make any real progress. And so we shall see. If you look at Earth history, it's also interesting that we have been through a lot of very dramatic climate issues already millions of years ago, long before Earth appeared long before humans appeared on the Earth. So, for example, the topic of the Great Dying, the last track on Phanerozoic 1, is making reference to an extinction event that occurred at the end of the Permian period, when 90% of all species disappeared from Earth, and that was without humans, doing anything wrong in terms of climate change. So Earth survived and life survived, and Earth refurbished itself almost, but that took millions of years. But in the grand scheme of things, it's sometimes reassuring to remind yourself that Earth has been through very dramatic climatic challenges before, and life has not disappeared from it, so maybe that is something that gives a glimmer of hope. I appreciate that you bring scientific knowledge into music. If someone Google the Holocen because they hear your music, you're making a significant impact. Speaking of philosophy, I would like to know which actions or values guide your daily life. Well, that's more of a personal question than a philosophy-related question, really. I don't know. I try to be going through life as an honest person towards everyone around me, not only just my friends and family, but everyone. I believe that's very important. And that often comes with uncomfortable situations, because honesty can be very uncomfortable. And but it's something I appreciate in others. And I also try to apply to myself, of course. That being said, it's not always possible. I think Nietzsche mentioned very explicitly that
it's simply impossible to go through everyday life without lies. Everyone is lying all the time. It's the little things the little smiles and little things that we do and not say sometimes that are not truthful and therefore to be considered a lie. And without that, life would be impossible. And a lot of times if we're always just speaking our mind, exactly what's on our mind, we would just be constantly at war with our fellow human beings, with ourselves, with our family, and in the greater scheme of things, of course, politically and on a social level as well. So it's a tricky approach, but I guess I'm like, my value is just to find the right balance there and to be honest whenever I can, also when it's uncomfortable, but at the same time acknowledge what Nietzsche pointed out there, because it's very true. Totally agree. I think be honest is really, really important. And also I will add, be kind and support the others, support your neighbors, your local markets, and maybe be a volunteer that can make a big impact in the world in a positive way. So I want to ask you now about Pelagic Records. It's one of my favorite record labels around the world. So you give to the bands a lot of opportunities, and that's really amazing. You did one of my favorite records, my favorite bands, like My Sleeping Karma. And I want to ask you how the project born, and if you have new plans with this record label, and also if you have new releases. Well, what plans we have a lot of releases coming up. We have kind of like settled in for a rhythm of releasing 2 new albums per month, which we've done since 2016, 2017. And we're going to continue that for the foreseeable future. We don't want to do more than that because then our own releases start competing with one another. But we have an ongoing vinyl subscription, and our subscribers expect 2 new releases per month, and this is what we want to deliver. So we're going to be very busy for the foreseeable future. The label started back in 2009 when I wanted to re-release the Ocean's Fluxion record, which was the last record before we signed with Metal Blade. And Metal Blade didn't want to release it, and they basically told me, why don't you do it yourself? And I wasn't planning to do that at first, but in the end I was like, okay. And then I enjoyed that and managed to set up a little distribution setup in Europe, and then started releasing other bands. The first band was a Swiss instrumental heavy band called Nebra, of which I still have hundreds of CDs in my basement. It was a total financial failure, but I enjoyed the label work, and I enjoyed working for bands that I appreciated and helping them to get to release a record and to get out. And, that was the beginning of Pelagic. And then, things started looking brighter with the next releases. We did Goddess and Astronauts, All Was Violent, All Was Bright, which sold well on vinyl. And, then a lot of Ocean releases, and then more and more other bands as well. And nowadays the label is, taking up almost more of my time than the band. Even when I'm on tour, like every day, me and Paul, our Ocean drummer, who also works for Pelagic, every day we have several hours that we just need to do label work and answer emails, and we try to make it work. It's challenging. It was easier in the past when it wasn't so much work, but now Pelagic is a full-time job. I have 8 employees working for the company. So it's no longer a case. Like I used to just pause the label when I went on tour with the Ocean. I used to say, okay, I'm not going to release anything for the next 3 months because I'm going on tour. And I can't do that anymore. I have employees, I have social security to pay, and a vinyl subscription, and like everything comes with a lot of responsibility. And that is sometimes a bit scary. But at the end of the day, I do what I love, and I love the label work as much as the band work. It's just an incredible privilege to release all these amazing bands and to work with these amazing musicians and to develop creative approaches to and strategies to building their careers as artists. And that is always something I have very much enjoyed. So I've never been the guy who just wanted to play guitar in a band. I've always enjoyed the aspect of management, strategizing, developing plans and building something, So this is also very important to me. And having the label and the band allows me to not get bored.
I would get bored. If I was touring all the time and doing nothing else, I would get bored. And if I was just sitting at home working for the label, I would also get bored. So I think I have a quite healthy balance that is very much in line with how I envision my life to be. And I'm very happy that this has worked out so well.
Hey, brothers and sisters in Latin America, this is Mate from My Sleeping Karma, and you guys listening to Doomed and Stoned. Keep it up, all the best, bye. Estamos de regreso aquí en su Doom and Stone Latinoamérica. Vamos a traducir esta última parte de esta increíble entrevista con Robin de The Ocean y por supuesto Pelagic Records. Y por supuesto la pregunta obligada es si tienen planes para regresar a México, a Sudamérica, a Latinoamérica en general. Y dice, bueno, definitivamente queremos regresar a Sudamérica, a México también. Dice, estuvimos ahí hace poco, en el 2022, y bueno, fue muy, muy increíble poder tocar. Dice, llegamos a Colombia, tocamos en el Rock al Parque y eso fue un momento muy, muy especial. Y pues bueno, la verdad es que tenemos algunas ofertas, tenemos ahí una gente que nos ha escrito, así que quizás vayamos pronto en 2025 y queremos hacer algunos shows especiales. Queremos tocar el Pelagic, este álbum que salió hace 10 años, así que pues es el pretexto perfecto para estar ahí y tocar algunos shows muy especiales. Lo vamos a hacer en Chicago, es uno de los shows que ya están confirmados, pero nos encantaría regresar y tocar este disco para todos ustedes. Así que pues vamos a trabajar a ver si funciona, si la oferta es la correcta y podemos regresar a Sudamérica, a Latinoamérica. Quizás yo lo veo posible como en marzo del 2025, pero ya veremos. Y pues bueno, también platicamos un poco sobre su experiencia de su último tour y pues eso es algo pues muy chido. La verdad es que le hicimos saber que tomó mucho tiempo, quizás específicamente por este tipo de música, el sludge, el doom, el post-metal, post-rock, pues son géneros pues muy de nicho, entonces es muy difícil para muchas bandas poder hacerse una fanbase aquí en Latinoamérica, y poco a poco ellos lo han logrado. Les ha tomado tiempo, pero hemos respondido de la mejor forma. Y bueno, respecto a esto dice, pues bueno, nosotros amamos Latinoamérica, Sudamérica, no voy a mentirles, es uno de los lugares más emocionantes para hacer giras en muchos aspectos. Los fanáticos son tan increíbles, tan cálidos y acogedores, y de verdad son muy comprometidos. Es muy diferente a tocar en Alemania, donde pues hay muchos clichés y pues bueno, no siempre hay la misma emoción, ¿no? Dice, Sudamérica tiene una vibra muy especial y me encanta estar ahí. Y dice, pues bueno, en el último tour pues los números fueron buenos. Como tú dijiste, nos llevó algún tiempo, pero bueno, ha sido... así es en todas las partes, ¿no? También en Europa cuesta bastante trabajo, pero al final cuando lo logras, pues es una satisfacción muy grande. Así que ya hemos hecho giras en México, pero no en Sudamérica como tal. Y pues bueno, fue muy increíble estar ahí. Creo que México fuimos la primera vez en 2012, si mal no recuerdo. Y ha sido pues un punto de partida muy importante para nosotros. Dice, con esta última gira los asistentes pues se divirtieron, la asistencia fue muy buena. En realidad las entradas pues se vendieron en su mayoría. Hicimos principalmente esto pasó en Chile y en México, y bueno, también tocamos en Colombia, que es algo nuevo para nosotros, en el Rock al Parque. Así que todo eso también se vio traducido como en nuevos escuchas. Dice, tuvimos más followers en nuestro Instagram, en nuestros Spotify, en Bandcamp, en todo eso. Así que pues significa que eso impactó a las personas de manera positiva. Y dice, bueno, te puedo contar que, bueno, después de hacer el tour de Estados Unidos, paramos en Puerto Rico para tomar unos días de vacaciones, y yo pues casi me ahogo, ¿no? Tuvo que venir la guardia costera a sacarme, y bueno, tenía muchas heridas en la pierna por ahí. Y cuando tocamos en México, pues fue, la verdad es que muy, muy complicado, porque pues no podía estar bien de pie. La verdad es que los zapatos que usaba pues no eran tampoco muy cómodos, pero bueno, estaba muy feliz de estar vivo después de casi ahogarme. Así que después de eso valoré mucho mi vida, y por supuesto el tour fue increíble. Hicimos Monterrey, Guadalajara esa vez, y bueno, la comida de México es simplemente maravillosa. De ahí nos fuimos a Chile, pero no solamente hicimos Santiago, hicimos 4 shows más hasta llegar a Punta Arenas, y bueno, ahí fue algo pues muy increíble. Estaba en mi lista de deseos poder ir a ese lugar, y gracias a nuestros amigos de La Bestia de Gevaudan, pues bueno, pudimos organizar esos shows. Ellos son una banda increíble, han tocado en el Arctanget y este año van a tocar en el Dunk Festival, así que estamos muy felices por ellos y también agradecidos de que nos hayan ayudado. Y dice, pasamos a Navidad, Nochebuena en Punta Arenas, y fue muy, muy bonito. La verdad es que vimos paisajes increíbles, vimos algunos glaciares, y quizás es una de las mejores Navidades que he tenido en toda mi vida. La verdad es que
Lo voy a recordar y valorar por mucho, mucho tiempo. Y dice, finalmente, pues bueno, llegamos a Sao Paulo y también fue un buen show, fue mucha gente. Así que fue una gira fantástica. Acabamos después de regresar a nuestras casas en Año Nuevo y pues bueno, fue simplemente hermoso. Y bueno, le preguntamos para cerrar esta entrevista algunas palabras finales para sus fanáticos y dice, bueno, pues ya se los he dicho, esperamos volver. Mientras tanto, pues escuchen el disco. Esperamos volvernos a encontrar y muchas gracias por todo su apoyo. Así que bueno, así acabamos este Doom and Stone Latinoamérica, este especial, esta entrevista con Robin de The Ocean y Pelagic Records. Muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto también queremos agradecer a Liz, que pues bueno nos ayudó con Earsplit a concretar esta entrevista. Muchísimas gracias, Liz, te mandamos un abrazo. Estén muy pendientes, vamos a estar editando todavía la entrevista de Dark Buddha Rising y también Neptunian Maximalism, así que estén pendientes en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Doom and Stone Latinoamérica. Estamos ajustando los detalles, vamos a regresar con el podcast, pero vamos a regresar en video como Satanás manda. Nos vemos, cuídese, sáquese algo. Cósela.
I just want to say thank you so much. You opened the gates for a new generation of bands. And also I discovered many amazing releases thanks to you. So congratulations, and also a lot of gratitude to you, to everybody who works in the record label. And well, I want to ask you if you have any plans to come back to Mexico, to Latin America. You know, Latinos loves the ocean in a passionately way. So yeah, do you have plans to come back? Well, we definitely want to come back to South America. We have done a very good tour there at the end of 2022. After the US tour we did with Catatonia, we did Mexico 3 shows, and like pretty much all of South America. And last year in November, we played our first ever show in Colombia at Rock al Parque. That was amazing as well, although we lost half of our gear and had a very rough day, but it was an amazing show. So we love touring there, and we definitely want to come back. And we have a good friend and booking agent now who also wants to bring us back. So I think we're going to look at early 2025. But that being said, we're going to do a couple of special shows this year worldwide, where we will play Pelagic in its entirety. We feel that it's time for some anniversary shows. We haven't done that for 10 years. And so we're doing one show in Chicago, one show in, well, I shouldn't be mentioning this here. So let me leave it there. We're going to do a couple of special shows, and we are considering doing one in Mexico, because Mexico has always been very appreciative. And I know there's a lot of people who like that record. So maybe we can make that work. We don't have a date. We don't have an offer yet, but we would like to do it. So we will see. If it's happening, then it's going to happen in July this year. But right now, that's all I can tell you. If the right offer comes through, then we would be happy to do it. And otherwise, we will come back to South America probably in February, maybe March 2025. That's the plan. That would be really amazing. Hopefully that happen pretty soon. And well, you know, for this kind of music, like, you know, post-metal, post-rock bands like you, Pelican, Russian Circles, Amenra, Cult of Luna, it's really complicated to find a proper fan base. It took some time. I know for thrash metal, death metal, it's really easy when these kind of bands come to South America. You know, everybody's waiting for them. But in this specific case, it took some time to finally, you know, find the proper to build a fan base, a proper fan base. So thank you for being really patient. And I know South America can be a challenge to tour. So talking about tours, I want to ask if you have any memories from the past tours in Mexico or in Latin America. Well, we love South America. I'm not gonna lie. Like, it's just one of the most exciting places to tour in so many aspects. The fans are amazing, like just so warm and welcoming and engaged. And it's very different from playing in Germany, you know, where people are, according to the cliches, they show up in big numbers, but they don't get as excited as they get in South America. So we just love the vibe there. You know, people are just so enthusiastic about what we do, and that's just really beautiful. And and the last tour has been really good. It's been good numbers as well. Like we see that our following is growing, and like you said, it took some time, but that's been the case everywhere. And less in Europe because we are from Europe, so we tour there all the time, you know. But we've only done South America twice, really. We've done Mexico a little more often. Like our first time in Mexico, I think, was in 2012. So we've done that one more time, but altogether, if you compare to how many times we've toured Europe, it's still in its infancy. So it's clear that it takes some time for people to pick up on it, you know. And we've seen that with the last tour. Turnouts were really good everywhere, especially in Mexico and in Chile. And now we have kind of like opened up Colombia for us with this show as well. So that was a really good show. And the next day we had like 1,000 more fans on Instagram after that one single concert. So it's really shows that something stuck with people. So we're very excited about doing that more and coming back more often. And the last tour was
great. We did, we started in Puerto Rico, which was the last show of the US tour, basically, where I nearly drowned that day. So I was pretty beat up for a week after that. Mexico was right after that. So in Mexico, I could still barely walk because I had like a lot of cuts and wounds on my legs that I caught in the ocean when I got carried out by a rip current and got saved by a helicopter from the Puerto Rico Coast Guard. Long story very short. So for me, Mexico was a bit rough. I couldn't really wear shoes still, but I was just happy. I was happy to be alive, and the shows were all really good. It was the first time we did Monterrey and Guadalajara, and it was awesome. Mexico's ciudad is always amazing. And then from there we went to Chile, and we did not only Santiago, we did actually 4 shows in Chile, all the way until Punta Arenas in the far south. So that is something that was a bucket list thing for me to do, and we knew that these were not going to be big shows because it's just very small places, and most bands they only play Santiago. But we have friends there. They play a band called La Bestia de Givaudan, and they organized that. And they toured with us. They're also playing in Europe these days. They did Arctangent last year, and they're doing Dunk Festival this year. So they're a great band, and they really took care of us. And they basically organized that trip with us all the way until the far south of Chile. And that was just before Christmas. So on Christmas Eve, we were in Punta Arenas. And then we had the 2 Christmas days off and just enjoyed the south. And it was just so beautiful. I loved the vibe there. I had never been that far south on the globe, and in a way it very much reminded me of northern Scandinavia. But at the same time, it was very specifically and characteristically South America. So it was a mind-blowing trip. And we rented a car, went to the Torres del Paine, and had spent Christmas, the Christmas in Torres del Paine, basically this epic scenery surrounded by glacial lakes and mountains is something I will never forget. So that was probably my favorite Christmas of all times was that in the south of Chile. And then the 27th we did Buenos Aires. We've always loved that place. It's such a bizarre country with the economy being so beat down, and still people just are so warm and welcoming, and the shows have always been great there. And we had a super good show this time, so that was awesome. And then we finished in Sao Paulo, and that was also an amazing show. A lot more people than the last time. Very good venue, and so altogether it was just a fantastic tour. We just got back just before New Year's, thinking, let's fucking do this again as soon as we can. I'm glad to hear that you had a great time here in South America, in Mexico. So it's can be a challenge to tour in these lands, but it's beautiful. People are really passionate and care about music because your music touch hearts, and that's really, really amazing. And it's time to leave. So I just want to add, thank you so much to support a lot of bands around the world through the label, and also to open your heart with us. So, Robin, do you have any final words for your fans in Mexico or in Latin America? I think my last message was already doing that. Like I said, we're very much looking forward to coming back there early 2025, hopefully. And we love South America. We love Mexico. Definitely will make that a part of every future album's touring cycle. And we'll make sure that we come back as soon as we can. Hey, this is Rob from Resin, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America.